Wannan shine darasi akan grammar wanda muka shirya wa waɗanda suke matakin intermediate a secondary level. Darasinmu ne yau zai koyar da mu wasu daga cikin relative pronouns. Wato idan muka ce relative pronouns, normally idan aka ce relative yana nufin yan uwa ko kuma yan uwantaka ko dangantaka ko alaka. So relative pronouns sune pronouns ɗin da suke alakanta clause na farko da kuma clause na biyu. Idan aka samu jimla wato mai dependent and independent clause kenan. Ko kuma idan muka ce relative pronouns, muna nufin pronouns ne wanda yake alakantuwa zuwa ga wani noun da ya bayyana a cikin jimlar. Wannan noun din nan zai iya zamantowa subject ne wato mai aiki, ko kuma ya zamanto object ne wato wanda aiki yake fadawa a kansa. Idan muka ce subject a grammar, English grammar, idan muka ce subject muna nufin wanda ya aiki. Idan kuma muka ce object muna nufin mai karbar aiki wato wanda aiki ya fada a kansa. Mun zaɓo pronouns guda biyu a nan wajen, akwai who akwai kuma which. Kamar yadda gashi nan description nashi gashi nan akan board, za ku ga definition na kowanne. Nan who, nan kuma which. Yace who is used for people in the subject position. Shi who ana amfani da shi a matsayin subject, ko kuma ana amfani da shi a gurbin subject, ko kuma ana amfani da shi ta hanyar alakanta wani abu da subject ɗin da yake cikin jimla. Shi koyaushe who ana amfani da shi ne a subject position for person. Wannan kuma who ɗin kawai ana amfani da shi ne akan mutum, ko kuma in ce mutane, ko mutum ko mutane ana amfani da who. Sai kuma which, shi kuma yace refers to objects, ideas or not essential information. Shi kuma which ana amfani da shi akan object wato abin da yake sandararre ko kuma abu marar rai. Ideas ko kuma wani idea da ka bayar, ko kuma not essential information, ko kuma wani information, wani labari ko kuma wani bayani da ka bayar wanda ba shi da muhimmanci. To anan ake amfani da which, kamar yadda za ku gani a ƙarƙashin kowane who da kuma which za ku samu sentence guda hudu. Sannan a ƙarshen darasin nan akwai exercise ɗin da za mu yi wanda za mu auna fahimtar mu. Idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan channel ɗin, muna neman ka da kai mana subscribing, sannan ka yi liking na wannan video ɗin. Who is used for people in the subject position. Za mu ga yadda who yake bayyana a subject position a cikin jimla. Number 1, is that the boy who slapped you? Is that the boy? Shin wancan shine yaron who slapped you, wanda ya mare ka, ko kuma wancan shine yaron da ya mare ka? Idan muka lura nan who din nan tana alakantuwa ne da wannan boy din. Is that the boy? Wancan shine yaron who slapped you, da ya mare ka? A nan wajen wane ne ya aikin mari? Boy. Boy ne ya aikin mari. Ya mari waye? Ya mare ka. So a nan wajen who tana alakantuwa zuwa ga subject wanda shine boy. Is that the boy? Shin wancan shine yaron who slapped you, wanda ya mare ka? So a nan who tana relating na wannan noun din. Say number 2, the person who stands there is my uncle. The person who stands there is my uncle. Mutumin da yake tsaye a can kawuna ne. A nan wajen who, wannan who ɗin shi ma har ila yau tana magana akan person ne, wanda shine subject. The person, mutumin da, who stand there, yake tsaye a can, is my uncle, kawuna ne. So a nan wajen who tana relating zuwa ga person wanda shine subject. Kamar yadda muka faɗa kar ku manta, subject shine mai aiki. So a nan jimlar wane ne ya aiki? Person. Wane ne person ɗin? Still kawuna shine dai person ɗin. Wani aiki yayi? Aikin tsayuwa, wato yana tsaye kenan. The person who stands there is my uncle. Mutumin da yake tsaye a can kawuna ne. So wannan who ɗin tana magana akan person kuma uncle, saboda uncle shine person shine uncle. So number 3, it is my father who bought the bicycle for me. It is my father who bought the bicycle for me. Babana ne wanda ya siya min keken.
babana ne wanda ya siya min keken. Wannan who din tana magana akan father ne. A nan wajen jimlar nan wane ne subject? Why is the subject of this sentence? The subject of this sentence is father. Why? He is the one who performed the action of buying the what? The bicycle. It is my father who bought. He has already performed the action. It is my father who bought the bicycle for me. Babana ne ya siya min keken. So a nan wajen who tana alakantuwa zuwa ga father. Sai na ƙarshe a ƙarƙashin who, number 4, don't respond to the person who insults you. Don't respond to the person who insults you. Kada ka mayar wa mutumin da ya zage ka. Kada ka mayar wa mutumin da ya zage ka, wato kada ka rama zagi idan mutum ya yi maka. Kada ka mai amsa, kawai ka rabu da shi kai shi. So anan who tana magana akan waye? Person. Menene aikin da person ɗin nan yayi? Insulting, zagi. Shine aikin da yake yi. Don't respond to the person. Kada ka mayar wa mutumin da who insults you ya zage ka. In mutum ya zage ka, bar shi da Allah, kar ka mayar masa. So anan who din nan tana relating ne zuwa ga person. Who is the performer of the action? Which action? Insults. So wannan shine misalai da zamu kawo a karkashin who. Kada mu manta who tana amfani ne a matsayin subject, wato a subject position. Tana alakantuwa zuwa ga subject a cikin jimla. Sannan kuma ita who tana amfani ne akan mutane kadai. Akan mutum singular zaka ce who. Mutane plural shi ma zaka ce who. Ba shi da plural. Singular shi shine plural, plural nashi shine singular, who. Sai na gaba kamar yadda kuke gani shine which. Shi kuma which refers to objects, ideas, or not essential information. Kamar yadda muka faɗa a farko, shi ana amfani da shi ne akan abu mara rai, ideas ko kuma akan wani idea da ka bayar, wato ra'ayinka, or not essential information ko kuma wani jawabi ko bayani da ka bayar wanda ba shi da muhimmanci sosai. Shi ma example, please come with the cereal which I kept in the kitchen. Please come with the cereal which I kept in the kitchen. Ya haƙuri, ka zo min da yakuwar da na ajiye a kitchen. Ka zo min da yakuwar da na ajiye a kitchen. A nan wajen relative pronoun shine which. Which yana magana akan me? Yana relating zuwa ga me? Yana relating zuwa ga cereal. Yana relating zuwa ga cereal, yakuwa. So yakuwa anan ba mutum bace. Ba zai yi mu ce who ba. In muka ce who is wrong. But za mu ce which, saboda ita yakuwa tana under objects. Please come with the cereal. Kai hakuri ka zo min da yakuwar da which I kept in the kitchen. Wacce na ajiye ta a kitchen. Say sentence 2. He always tells a story which is fake. Shi ko da yaushe yana bada labarin ƙarya, wato yana bada labarin da yake ƙarya ne. Which a nan wajen yana relating zuwa ga me? Story. Yana relating zuwa ga story. Shi kuma story ne yana under ideas ne ko kuma yana under not essential information. So he always tells a story, ko da yaushe yana bayar da labarin da which is fake, ƙarya ne. Labarin da ba shi da kyau kenan, wato labarin ba shi da inganci. So which anan yana relating zuwa ga story. Say number 3, Ali has broken his glass cup which he bought yesterday. Ali has broken his glass cup which he bought yesterday. Ali ya karya kofin shi na, ko kuma in ce ya fasa kofin shi na glass wanda ya siya jiya. So kaga wannan not essential information. Not essential information, saboda kofin dama nashi ne. In ya ga dama ya fasa, in ya ga dama kar ya fasa, tunda shi ne shi ya siya. So wannan which a nan wajen tana alakantuwa zuwa ga me? Zuwa ga glass cup. Say next, we practice each exercise which is given by the teacher. Muna yin ƙoƙari mu ga mun gwada ko kuma mun yi aikin da malami ya bayar. Wato exercise, aikin da malami ya bayar, kamar wanda za mu zo mu yi nan gaba, aikin da malami ya bayar muna ƙoƙari mu ga mun yi. So a nan wajen which
tana relating zuwa ga me exercise. Ka gani shi ma exercise menene aiki ne. So wannan shine takaitaccen bayani akan yadda za a yi amfani da who da kuma yadda za a yi amfani da which. Idan baka gane ba kai playing bidiyon daga farko ka ƙara saurara kana gani har ka zo ka fahimta. Yanzu za mu shiga cikin exercise namu. Kar ka manta kai subscribing saboda samun next lesson. Ka danna notification bell sannan kai like. Mu tafi zuwa ga exercise namu. Welcome to the exercise. Wannan shine exercise namu kamar yadda kuke gani gashi na akan board. Akwai question guda 4 sannan kuma instruction ne ce ne complete the following sentences with who or which. Ka karasar da waɗannan jimlolin kana mai amfani da who da kuma which. Inda ya dace ka sa who sai ka sa, inda ya dace ka sa which ma sai ka sa. Sentence number 1. The principal asked me to bring the book dash he gave me yesterday. Shugaban makaranta ya umarce ni da in kawo takardar dash ya bani jiya. So a nan wajen who za mu saka ko kuma which, wanne ne za mu cika wajen da shi? Muna jiran amsanka. Za mu saka which saboda me? Saboda muna magana akan book ne. To dole za mu saka which. Kar ku manta who yana magana akan mutum, which yana magana akan idea ko mutum ko abin da ba shi da rai ko kuma bayanin da ba shi da muhimmanci. So anan sai mu saka which he gave me yesterday. Principal ya umarce ni da in kawo takardar da ya bani jiya. Say number 2. William Shakespeare is the person dash also known as the England's national poet. William Shakespeare shine mutumin da har ila yau an san shi da England national poet. So a nan wajen who za mu saka ko which? Who saboda me muna magana akan William Shakespeare. Muna magana akan William Shakespeare kuma shi din ne the person. So a nan wajen za mu saka who. Wannan kenan. Say next. Number 3. Don't touch the phone I put in my bag. Kada ka taɓa wayar da dash na saka a cikin jakata. Which za mu saka ko kuma who? Wanne za mu cika da shi? Ga sentence ɗin nan. Za mu saka me? Which saboda me muna magana akan phone. So a nan wajen which za mu sa. Say last question. Is that the author dash wrote things fall apart? Shin wancan shine marubucin da ya rubuta things fall apart? Sunan wani novel ne. So anan who za mu saka ko which? Muna jiran amsar ka comment box. Comment. So ka rubuta amsar ka a cikin comment box. Wannan shine karshen darasin namu na yau. Ka danna subscribing da notification bell saboda ka samu sababbin darussanmu da zarar mun daura. Wassalamu alaikum warahmatullahi.